testing lang, unboxing. Walang magawa eh. Tamang trip. So, we'll be unboxing ng Dobe Mobile Phone Clamp for DS4 controllers or PlayStation controllers. So, tingnan natin kung stable ba siya or ano. Kaya ako bumili nito is I'm playing Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile came out with an update na you could use DS4 controllers or PlayStation controllers. Sa mga hirap maglaro on the screen, nagpapawis. Ako, ganun ako, nagpapawis. So, we'll see yung kasama dito sa box. I have two because I have two controllers kasi ng PS4. Comes with a USB cable, siguro for charging, or for OTG use phone. Then, we'll see the clamp. Okay, clamp. Ano kaya lagay ito? So, flip na lang siguro. Testing. So, sa ingin ng background, may tricycle. Trying clipping it with the silicone on. Okay naman. Hindi na siya naglalang. Teka, we'll get my other phone para matest ko kung stable. Wait lang. Okay, back again. So, we'll be trying F1S Oppo kung okay siya. With case, kaya lock. May locking siya sa gilid. Sakto lock ko. Ay, ngengok. Tanga. Tanggal. Again. Okay, medyo mabigat yung phone. Hindi kaya. So, tanggalin natin yung silicone. We'll see how it goes. Yeah. Okay. Sige pa. Yeah. Now, without the silicone, siya. May locking mechanism, but hindi siya naglalak. Bakit gano'n? Bakit would you expect? China #1. One eternity later. Okay, ayun, after ilang minutes sa pag-iisip paano ikabit ko yung tek na itong mobile phone clamp na to. So, naalaman ko na kung paano. Baliktad pala yung paglalak ko. So, once you put your DS4 controller, so yung lock sa dito, sa baba, hindi pala pa ibabaw. It's going under it. Yan. Lock na siya. Ten. So, pag naglaro ko ng COD Mobile, ipit mo lang si telephone mo. Epets mo na lang. Ilalak lang dito. Yan. Ready to go. Tingnan natin kung gaano katibay ito. Diba? Hindi gumagalaw. Pwede. So, hindi lang naman sa COD mobile or mobile ang paggamit ng DS4 controller. Pwede mo siguro gamitin for emulators sa PS1, PS2. Trip mo lang yung cellphone mo. So, there. Dobe Mobile Phone Clamp. Got it. Clamp. Okay. Got it at Shopee. 120 lang ata ito because I got paid for 308 pesos for both. 100 plus, almost 160 ba? Hindi magaling. Medyo matagal ang arrival. Took 7 days or a week. So sa mga nagbabalak, gumamit ng DS4 controller, this is good. Okay naman. Hindi naman basta masira. Wala lang, share lang. Peace out.